Um, Today we'll cover some basics of lip sync. Evet, bugün dudak hareketinin animasyonu üzerine çalışacağız. So the presentation is really quick. It's just 3 slides, and then we'll go and animate lip syncs ourselves. Çok kısa bir sunum olacak, 3 sayfalık kadar. Daha sonra dudak animasyonu kısmının pratiğine geçeceğiz. So with lip sync, you basically have few shapes, and a lot of mouth shapes cover the same letter sounds. Evet, dudak animasyonunda birkaç tane ağız şekli var ve birçok harf zaten bu şekilde göre hareket ediyor. Ağız hareketi birçok harfte bu şekle göre oluyor. So, like for example, you can see with A, E, and I, they can cover the same sort of mouth shape, and same with all these like C, D. You can see on your own mouth how it's basically the same. Örneğin A, E ve I sesleri bu şekilde genelde olur. Aşağıdaki C, D, G, K ile devam eden sesler de hep aynı dudak hareketini, şekildeki dudak hareketini takip eder. Kendiniz de sesleri deneyerek buna bakabilirsiniz, tecrübe edebilirsiniz. So usually you would push some of the sounds more and try to make them a bit more extreme. So like here you can see the O and A. Evet. Bazı sesler mesela daha ekstrem olabilir. Örneğin O sesinde olduğu gibi. So that's mostly, the basics of it. Usually when you have a track that you have a dialogue, you just listen to the sounds and draw or select the correct mouth shape for it. Elinize bir ses kaydı geçtiğinde bunu dinlersiniz ve harflere göre de bu şekilde ağız hareketlerini oluşturursunuz. So here you can have how with lip sync you try to get a word rather than every single letter that's being said. Evet, burada ise harflere göre dudak animasyonu nasıl yapılır onu görüyorsunuz. Yani tek tek şeyler, harfler yerine bazı kelimelerde dudak animasyonu nasıl olur onu görüyorsunuz. So you also have to look for accents of how people pronounce certain like syllables. So where the accent of the word is, but usually you try to emulate just the more important ones, so you don't have to go through every single letter trying to animate that. Aynı zamanda burada insanların aksanına da bakarız, harfleri nasıl ağızlarından çıkardıklarına ve de her şeyi tek tek dudak hareketine uygulamak yerine yani en önemli kısmını alıp orayı hareket ettiririz. Tek tek her harfin dudak hareketini yapmayız. So for example here we have word fortune, so you can go like this character, but you can remove the middle one and just go straight from the for to tune instead of adding extra. It will help with the flow, and sometimes if they speak fast you might not have enough space, so you actually have to be clever with how you select the symbols. Evet. Aynı zamanda sesi açık olan mı var? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Sesleri kapatayım. Tamam. Aynı zamanda mesela bazı kısımlarını yutabiliriz burada. Mesela görselde fortune kelimesini görüyorsunuz. Burada 3 tane farklı dudak aksiyonu var. For,
ve RT kısmı için başka bir dudak aksiyonu geliyor. Sonu için de chun kısmı için ayrı oluyor. Biz ortadakini atıp fortune diye direkt bu ikisini yapabiliriz. So I find it good to just like look at some of these drawings and see how they go. And that sort of helps. But also, if you have any questions about this, is it clear for now? Evet, yani burada bu görselleri sunarak bu dudak animasyonunun nasıl yapıldığı konusunda bir fikir sahibi olmanız için yardımcı olmaya çalıştım. Buraya kadar olan kısımla ilgili bir sorunuz var mı? Ben özür dileyerek biraz geç kaldım. Başını kaçırdım ama böyle çok ufak hem tekrar olması açısından bir özet geçebilir mi kendisi? Patricia, she says she was sorry, but she was a little bit late for the class, so she couldn't catch the whole part. Can you just summarize it very quickly? Yeah, of course. So I'll go back a slide to show. So in lip sync, you have mouth shapes, as you can say, for each sort of letter sound. And yeah, you can reuse a lot of them. And I think looking in the mirror helps a lot when you're like trying to, see how a mouth looks. If you're unsure, because that's what I sometimes do. Burada harflere göre ağız hareketinin nasıl olacağına dair görsellerimiz var. Aynı zamanda aynada kendinizi seyretmek de bu konuda sizin için yardımcı olur. So yeah, and you try to exaggerate sometimes the shapes, especially on like vowels, and yeah, again, it depends on like the dialogue, but you try to make the mouths a bit more extreme as well. Bu diyaloğa bağlı olarak değişir ama bazen bazı harflere göre abartı da kullanmak isteyebilirsiniz. Yani daha fazla bu ağız hareketini belirginleştirmek isteyebilirsiniz. And yeah, and the key to it is getting the feeling of the whole word rather than every single letter. So you don't have to go through every single, letter just to have, the lip sync, because, sometimes some people have accents, like regional accents, and they pronounce things differently. And, they also have frame restriction. So if you have not that many frames to animate on, you want to, be clever about it and accentuate the vowels and the letters that you need to get like the general point across. Bu görselde ise kelimenin tümüne bakarak bazı harflerin aksiyonunu es geçebiliriz. Yani kelimeyi genel olarak verebileceğini düşündüğümüz sesleri belirten dudak hareketlerini yapar, bir kısmını da dışarıda bırakırız. Örneklerde gördüğünüz gibi mesela fortune kelimesi 3 aksiyondan oluşuyor. Ortadaki aksiyonu çıkarttığımda da ben fortune kelimesinin söylendiğini hissediyorum. Buna göre yapabiliriz. So also when you're doing dialogue, here is you don't have to in between it too much. You don't want to have easing. Like if someone says like here you have bang, you don't want to ease from the B to A because bang, you can see the mouth opens instantly. And only at the end is it kind of easing into the NG sound. Evet. Burada mesela bang sesinin dudak aksiyonunu görüyorsunuz. Burada çok fazla ease in, ease out uygulamayız. Çünkü yani ağız bir anda değişir hareketi. Bang de B'den A'ya hızlı bir şekilde geçer. Çok fazla ease in olmaz. Burada da aksiyon çok hızlı geçer. Sadece son kısmında belki birazcık ease out uygulanabilir. So like here it says cushion after the accent, which is like the biggest mouth. So then it softens into the last part of the word.
Mesela burada after kelimesine baktığımızda buradaki A ağzın en geniş pozisyonda olduğu kısmıyla başlar ve daha sonra ağız kapanır yavaşça. So, and yeah, in general, like just play around even like with mouth placement. Ben mi dondum, Patricia mı dondu? Ben dondum. İkinizi de duyuyorum ben ama. Tamam. Is everything okay? I freeze a little bit. Oh no. But now I am okay. I can hear you. We can continue. Okay. So yeah, generally you can, play around. I like to playing around with O sounds. If someone says "wow," you can move like the mouth. It adds that little like extra. I don't know, like character acting, if you can say. I can't understand that part. Can you repeat it, please? So you can mess around with like the mouth placement. So sometimes you don't have to keep it still. You can sort of start like here and then move it at like an arc if they say like "wow." Obviously, we can't I got do it. that. Okay. Bazen dudağı nereye yerleştireceğiniz konusunda belki düşünebilirsiniz. Yani illa bu tam ortadan başlamak zorunda değilsiniz. Mesela "wow" sesini ele alacak olalım. Dudağı yüzün birazcık mesela sağından gelip solunda bitebilir bu hareket. So, like you can see here, it kind of eases, but again, it all depends on the dialogue that you have. But yeah, you can basically just go from like a very small O, expand it, and then make it small again. So it kind of does. I don't know how you would explain it, but it's like a pendulum. Like it goes from small to big when it accents on the O the most, and then the W sound, which will be like the O sound, it'll go small again. Yani burada mesela O sesini ele alacak olalım. Burada hani ağız oldukça küçük bir ağızla başlayıp daha sonra büyüyebilir O şeklinde. I hope that makes sense. If you have any questions about that, again, please ask. Evet, yani umarım anlaşılırdır sizler için bunlar. Sorunuz varsa lütfen çekinmeyin. I have a question. Can you get back to the lip sync chart? I need to take a picture of it because I'm working on something regarding to that. Yeah, of course. Did you want to see the mouth shapes, right? Yeah. Yep. Okay, so here you go. Yeah, thank you. No worries. So these are like just sample ones. You can always make your own mouth shapes. In productions, you usually have like a chart that you'll be given. Evet, genelde böyle tablolar olur. Seslere göre nasıl ağız hareketinin yapılacağına dair. Bu tablolar da size verilir üretim aşamasında. So for like the lip sync, that's mostly it. I have just some tips how to, get around it easier. Evet, burada dudak animasyonuyla ilgili bazı ipuçları var. So listen to the sounds, which is like what I mentioned before. Don't use all the letters. Just make sure you get the general feel of the word across. So again. Daha önce söylediğim gibi tek tek bütün harflere göre ağızda bir aksiyon oluşturmak yerine kelimeyi en etkili şekilde verecek en az aksiyonla bu işi yapmak daha mantıklı olur ve işinizi kolaylaştırır. And then if the lip sync is too fast and you don't have enough frames to be able to get every letter in, again, try to just get the main letters that kind of give you the understanding of the word, because if they speak fast,
you don't want the mouth to just be doing this. You want to kind of sometimes basically you just have to cheat with the mouth shape. Eğer dudak hareketi çok hızlıysa ve sizin bunu hıza göre, yani bunun hepsini yerleştirecek kadar kareniz yoksa, o zaman bazılarını atlayın, yani küçük bir hile gibi belki, ama bazılarını atlayarak kelimeyi anlaşılır kılabilecek olan dudak aksiyonlarını yapın sadece. So yeah, when I was working on one production, we had a lot of characters talking very fast. So yeah, you just use the main kind of like letters to, like when they were accented, and then everything else you just had to cheat and maybe change like the mouth shape to be a bit smaller, or you'd basically make the next mouth shape, but like in preparation for it. So if there was like I don't know, an A sound coming from a closed mouth, you'd start with a small open mouth, or you'd start with again, or you just keep the mouth closed and then pop it into A. Yani mesela ben çalıştığım bir projede 2 tane karakter vardı. Çok hızlı konuşan karakterlerdi. Burada bu tip ipuçlarını bu tip küçük hani hileleri uygulamamız gerekiyor. Yani mesela bir A sesi üreteceksiniz ve ağız açılacak. Burada şöyle yapabilirsiniz. Tamamen kapalı bir ağızdan A sesine geçmek yerine hafif açık bir ağızdan A sesine geçebilirsiniz. Yahut tamamen kapalı bir ağızdan bir anda böyle hemen derhal açılmış bir A sesi uygulayabilirsiniz. And then next tip is, this is what a director told me to do. So when you have your lip sync animation, make sure to have it on a separate layer, so then you can move it 2 frames ahead. So it starts faster by 2 frames, but in the long run, it will sync better with the dialogue sound, basically. Bunda yine bir yönetmenden duyduğum bir şey. Dudak animasyonunu farklı bir layer'da çalışın ve bu layer'ı diğer layer'ınızdan 2 layer önceye koyun. 2 kare önceye koyun. Yani dudak aksiyonu normal animasyondan göre 2 kare önceden gitsin. Does that make sense? It's just, you know, if you have the 2 layers, you move the lip sync a bit faster. So it may feel like it's going too fast, but like when you have a whole scene, the sounds fall into the mouth. Animation like easier. Bir şey söyleyebilir miyim? 2 önce gitmekle kastettiğin nedir tam olarak? Yani Evet. Patricia, she asks, she couldn't understand what do you mean by moving mouth shapes 2 frame earlier, moving lip sync 2 frame earlier than the character's animation. She can't figure it out very well. No worries. So lip sync animation, so this is just the mouth talking. If you have that on a separate layer to say the main body of animation, and you move that ahead, so if that's like your head animation and that's the mouth, you put the mouth 2 frames forward so it starts earlier. But then, because I don't know whether it's like the trick of the eye, that once you have it playing with the sound, it feels like the lip sync that you have animated fits better with how the characters are talking. It's just like a tip that a director gave me, and like that's what he wanted to use on series that we worked on. Evet.
Yani üzerine çalıştığımız bir dizi vardı ve bu dizide yönetmenin vermiş olduğu bir fikir bu bahsettiğim şey. Şimdi şu benim kafa animasyonum, kafanın hareketi. Bu da benim hazırlamış olduğum dudağın, lip sync, dudak animasyonu. Şimdi lip sync'i 2 frame öteden başlatıyorum. Yani kafa hareket etmeye başlıyor. 1 frame, 2 frame. Lip sync ise 3. frame'e geldiğinde kafa devreye giriyor. Bu nasıl oluyorsa yani bir göz bir hani ses geldiğinde o 2 kare sonra dudak hareket etmeye başladığında daha gerçekçi görünüyor göze. Daha anlaşılır oluyor göz için. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bilgi. She says thanks, Okay. thank you. It's very useful. Okay, no worries. Yeah, I mean, it's not a rule that you have to do it, but if you feel like your lip sync is running behind the dialogue, you can just nudge it up. So it's a bit early and it might feel like it's, you know, it's not fitting, but yeah, it's like once you play with the dialogue, it all, you know, Bu illa will da match. Bu illa da uygulamak zorunda olduğunuz bir şey değil ama kullanabileceğiniz bir bilgi. Animasyonunuzu yaptığınızda dudak hareketinin, lip sync'in biraz geride kaldığını hissediyorsanız sese göre, mesela bunu hissettiğiniz zaman da uygulayabilirsiniz. O zaman lip sync'i ayrı bir layer'da çalışmışsanız eğer, bu layer'ı normal animasyonun başlamasına göre 2 frame sonraya atıp lip sync ile sesin eşleşmesini sağlayabilirsiniz. Is that okay? Does that make sense to everyone? Yani anlaşılır mı herkes için burası? Did you mean like the frames per second for the lip sync would be higher so that we can adjust better? No, you'd have the frames for the lip syncs the same. It's just you move the whole layer like forward, so they start quicker. But it's literally just a single, you know, like I think, yeah, because if you have like one frame holds, no, yeah, oh my gosh, I see, like translating frames is very difficult for me. Yeah, I understood it. Yeah, but like you just, I'll show in TV Paint as well, so. Okay. Deniz, ne sormuştun sen? Ben şey sordum, yani kastettiği şey işte dudak animasyonunun kare sayısı daha fazla olacak ki daha kolay yapalım mı? Bir de o da hayır dedi. Hani aynı kare sayısında olacak, sadece hepsine tam olarak 2 kare uzatacağız. En baştaki de ilk başlayana kadar biraz takılı kalacak ki yani yetişebilsin, öyle ayarlamamız daha kolay olur dedi. Teşekkürler. Zaten gösterecekmiş birazdan, bu arada öyle dedi. Hani anlamayanlar varsa eğer. Okay. So, and the last tip would be you can animate like few shapes in between the dialogue on ones. So instead of holding the frame for 2 seconds, you can hold it for 1. And, you know, if say they talk fast, but then they accent the letters as well. So you can have some of the faster movement, but you just have to be careful because you don't want like, you know, like a Muppet. You don't want this. You want like a proper like word pronunciation as well. This time I don't understand this part. Oh no, sorry. So when you animate like traditionally, so you have like frame on 2s, so it will hold you'll have, instead of 2 drawings, you'll have 1. So with some mouth shapes, and like the dialogue, if they talk fast and but they still accent some of the letters, you need to draw that. You can have that mouth drawing on like 1 frame,
instead of holding it for 2. Again, I'll show it in TV Paint because I think it's easier as well. But yeah. Evet, tam olarak anlayamadım neden bahsettiğini ama anladığım kadarıyla anlatayım ve sizlerin de eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Ki ben de anlatması zor, uygulama esnasında biraz daha göstereceğim dedi. Normalde 2 frame oluyor dedi bir animasyonda ama dudak hareketini 2 frame'de tutmak zor oluyorsa bunu bir frame'e yapabiliriz gibi bir şey söyledi. Tam anlayamadım. Anlayan varsa desteklesin yoksa diyor, pratikte yapalım. Bazı kelimeler çok aksanlı olduğu için siz o aksanı verene kadar konuşma ilerliyor ve siz geride kalabiliyorsunuz. O zaman 2 tane ağız hareketi çizmek yerine bir tane çizip hani orayı öyle geçiştirebilirsiniz gibi bir şey dedi. Teşekkürler Mina. Rica ederim. Okay. Okay. So that's it. That's the whole presentation. Lip sync is more just you take the dialogue and you just run with it. I'll share a good website that actually they do this competition where they give you, I think, like 11 seconds of dialogue and you have people animating it. And you can see like the different takes people have, done with that dialogue. I think it's pretty fun as well. Bir tane web sitesi var. Onun linkini de sizlerle paylaşırım. 11 saniye bir ses veriyorlar ve o sesin animasyonunu yapıyorsunuz. Oldukça böyle eğlenceli şeyler ortaya çıkıyor. So I'll quickly jump to TV Paint. So this is our scene. We don't have to, bother too much with like the movement because we'll try to focus on the mouth today and work through the letter sounds. So we're like confident in our understanding of lip sync. Evet, hızlıca TV Paint'e geçiyorum. Bugün dudağın hareketi üzerine bakacağız. Buna çalışacağız ve bu konuda biraz daha güven kazanmayı sağlayacağız. I'm gonna try and see if that plays sound. There's like an option to share computer sound on Zoom, so we'll see if that works. Because if it does, that's going to be very helpful. Sesi de paylaşabiliyor muyum buradan, bir onu deneyeyim. So let me just play. Where is that wand? I forgot. I put it away. So did people hear that? Yes. Okay. Yes, we did. Great. That's great. Because it's going to be very useful with like lip sync, because we'll have to scrub through timeline to listen for like the sounds. Evet, sesi duyup duyamadığımızı sordu. Duyuyoruz. Yani sesi duymanız harika oldu benim için diyor. Çünkü yani kulağınızın da işitmesi gerekiyor yaptığınız şeyin doğru gidip gitmediğini kontrol edebilmeniz için. So I'll play it again and then we can go through certain accents, because I like where she says I forgot. Like I think that has a nice mouth changes. Tekrar oynatacağım. I forgot, yani unuttum dediği yere odaklanmanızı istiyorum. I forgot diyeceği şey. Burada güzel bir ağız hareketi var. So where is that wand? I forgot. I put it away. Where is? So I'll try and play it from the more interesting part. So from here. I forgot. I put it away. I forgot. I put it away. So if we zoom in on her face a little bit. Evet, özellikle şu I forgot dediği kısma odaklanmak istiyorum. Biraz da zoom yapayım burada. So usually when you have sound in your software, so this is not just TV Paint, you can get sound files in Rough Animator 2.
So if you're not sure how to do it, we can go through that as well. Evet, sesi de dahil edebiliyorsanız yazılımınıza bu iyi olacaktır. Yani sadece TV Paint için değil, Rough Animator'da da bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer bunu yapmakta zorluk yaşarsanız üzerinden geçebiliriz. So when you're animating lip sync, you'll usually see the changes. So like this waves. So that's where you know there's words being said. Burada lip sync çalışırken üstteki çizgiyi görüyor musunuz? Orada ağız hareket ettiği yerlerde, ağzın hareket ettiği yerlerde o çizgide bir takım değişiklikler oluyor. Böyle genişliyor. Burada bir ağız aksiyonu olduğunu anlıyoruz. So when I say scrub as well, this means going frame by frame on the timeline. And you can see, like, you can hear the sounds of the dialogue. When you say scrub? Yeah, scrub. So like when you scrub dishes. So this is just going back, like dragging on the timeline. So then you can listen in to the the MP3 or the recording. Evet. Yani benden scrub kelimesini duyduğunuz zaman bu şu anlama geliyor. Timeline'da tekrar üzerinden geçip ağzın hareketine yeniden bakıyorum. So here you can see that she goes from an open mouth and Evet, she doesn't close it. Burada görüyorsunuz açık bir ağızla başlıyor ve ağız kapanmıyor. So if we just, she's like, oh, and then she goes to I forgot. So even here, the mouth is actually more delayed. Maybe this is just me, and I just uploaded the file wrong. Evet, burada ağzın hareketinin sese göre biraz daha geriden geldiğini görüyorsunuz. But you can see that the I forgot. Evet, görüyorsunuz burada frame geçtiğimizde I forgot diyor. So this kind of thing, it will apply like for whatever language you want to work in. So it will be the same with like Turkish. It's just like where you accent your words. That's how you'll just do a lip sync to it. Evet, yani bu hangi dilde çalışırsanız çalışın hareketler benzer olacağı için benzer hareketleri uyguluyor olacaksınız. So I'm trying to match up the sound because the file opened without it and I uploaded a separate sound file, but I think to me the sound starts too fast to the mouth. But like I guess it works at the end of the day. Ses dosyasını ayrı eklediğim için sesle şu an hareketin eş zamanlı gittiğinden emin olmaya çalışıyorum. Sanki ses biraz daha hızlı geliyor bana. So yeah, if we scrub, so sometimes the mouth shapes don't move too much in some of the older Disney films, but again, like as long as you get the word across, you can get away with it basically. Bazı Disney filmlerinde ağız hareketi çok fazla olmaz. So like even here, she says I put it away, but some of the words don't match the mouth. Mesela burada put it away diyor ama bazı sesler ağızla çok uyumlu değil. So this could be,
me with mismatching files, or it could be, you know, just an animator, you know, focusing more on the animation of her head and keeping some small open mouth to sort of give a illusion that she's talking while she's, you know, doing two things at once. Evet, yani mesela burada direkt ağız hareketi tüm seslerle uyuşmayabiliyor ama hani kafanın da aynı zamanda oradaki animasyonu bunu tamamlıyor. Yani eksik kalan sesler olsa bile bunu tamamlıyor. So does that make sense to everyone, or do you have any questions? Sorusu olan var mı? Yes, I have a question. You say while you are lip sync, it will be easier if you use another layer. But at the same time, eyes and nose and like every part of the face are moving. So Yeah. how does it work? I mean, like first you draw the lips and then the eyes, and how does it work? That's the thing. With it depends what sort of like technique you're using, because if you're doing like rigged animation, everything is on separate layers. But when we're doing this traditional one, I think it's good to sort of, you know, I mean, you can do the mouth last. I think that's like the best thing to do. You do all the head movement and all the eyes and nose, and then you add the mouth last, because usually you do the lip sync at the end. And yeah, I mean, it really depends on what sort of project you're working on. But like with traditional, you can just like, you don't have to do it like on a separate layer if you have too many, or if the character is doing like extreme turns. But like if they're just staring like in one space, you can just make it separate. I hope that makes sense. It just really depends on how you have the character set up. Yes, as well. Thank you. No worries. Let me translate. Okay. Ya şunu sordum aslında, hani şimdi ağız hareketlerini yaparken farklı bir layer'da çizin demişti. Ama burada hem ağzı oynuyor, hem burnu oynuyor, hem göz kırpıyor. Yani bunların hepsini ayrı ayrı layer'larda mı çalışmak gerekir, yoksa sen hangisini önerirsin dedim. Aslında çalıştığın projeye ve tekniğe göre değişebileceğinden bahsetti. Eğer bu rigged animation yapıyorsan her birinin ayrı layer'larda olması gerektiği, ama bizim gibi birazcık daha geleneksel animasyon yapıyorsan ve ağız çok az hareket ediyorsa mesela hepsini tek bir layer'da yapabileceğini, ama bir ani dönüş varsa mesela ayrı ayrı layer'larda yapabileceğini anlattı. Yani hangisi daha kolayınıza geliyorsa öyle yapın dedi özetle. Thank you, Patricia. No worries. I hope it makes sense. Of course, you know, you don't have to be really strict with, well, okay, it has to be on a separate layer, because if you have a character design that doesn't let you do that, then don't. Just lip sync it to the best of your abilities on a single thing, but definitely leave it to last, because first you gotta get the acting and like the head movement down first, and then you can add the mouth shapes afterwards. Umarım bu kısım anlaşılır olmuştur. Siz Mina devam edebilirsin. Yani şey diyor özetle, eğer lip sync yapacaksanız önce kafa hareketlerini, göz hareketlerini, her şeyi tamamladıktan sonra ağza geçin. Bu sizin için daha kolay olacaktır. Ama mesela bir karakteriniz var ve ağız oynatmaya çok izin vermeyecek bir şekilde, o zaman da ayrı bir layer'da yapmanıza gerek yok. Hepsini birden adım adım çizebilirsiniz dedi. Teşekkürler. Okay, so Yeah. I've made a new file with
the sound. Evet, So şimdi ses içinde ses dosyası ekle. Yeni bir dosya açıyorum. so if you want to, I'll make a new project so I can show you how to import the sound into TV Paint, and then I can show it on Rough Animator if people don't know how to do that on Şimdi it too. yeni bir dosya açıyorum ve bu dosyanın içerisine ses dosyasını nasıl atacağınızı göstereceğim. Eğer isterseniz Rough Animator'da da bunu nasıl yapacağınızı gösterebilirim. So when you make a new file, you have to, the sound is usually hidden like around the timeline. So you just have to make sure you catch the up and down arrows and then you drag it down. Bu dosyaya ses dosyası eklerken timeline'ın üzerindeki boşluğu tutun ve aşağı doğru çekin. So it can be a bit difficult to try and catch it. So because you have the sound and then behind the sound you have notes that you can use. Evet, yani ses dosyasını bulup yakalamak bazen zor olabilir buralarda. So once you have that up, you can go into load sound, and if you click that, it will take you to a folder of your choosing. Evet, Or you have to find. Bu timeline'ın üzerindeki boşluğu tutup çektikten sonra hemen solda Load Sound diye bir kısım var. Buna tıklıyorsunuz. Bunu tıkladığınızda sizi dosyalarınıza yönlendiriyor. And then you'll pick your MP3 file, because that's usually what you'd be working with. Ve daha sonra MP3 dosyanızı buradan seçiyorsunuz. Yeah, either MP3 or a WAV file, because I know in Flash it's easier to use a WAV, WAV, because then you can scrub through the sound. But I think that's just like the software being Bu there. MP3 ya da WAV dosyası olabilir. Hangisi sizin için uygunsa onu oluşturup onu seçiyorsunuz. So you get the file and then you say open, and then you should be able to see. Bir şey rica edebilir miyim? Hı hı. Şu çektiği yeri tam göremedim. Orayı bir kere daha gösterebilir mi rica eder? Low Sound'dan önce çektiği yeri. Patricia, she asks you catch a place above the timeline and drag it down, and she can't see very well where should she catch and drag. So can you do it again? Yeah. So when you see the numbers on the timeline, so you can see the arrows are left to right, and then you have to move it up. So you have, it's a bit tricky to catch. So if you see the arrows up and down, and then you click it and then drag it down, and then you might find that you have just the notes, that then try and drag it up again, but you're still holding down the your pen. It's a bit tricky to get through. Evet, şimdi o hemen timeline'ın orada sayıların yazdığı yerin üstüne geliyorsun. Buradaki okun yukarı aşağı ok şekline dönmeli. Yukarı aşağı ok şekline döndüğünde sağa sola ok değil, yukarı aşağı ok. Yukarı aşağı oku döndüğünde burayı yakalayıp aşağı doğru çekebilirsin o zaman. So, thank you. No worries. I know it's a bit tricky, so it's just a case of catching your up and down arrows, and then pressing down and then dragging down. Yani bu kısım biraz zor olabiliyor. Dediğim gibi aşağı yukarı ok şekline dönüşmüş olduğuna emin olun ve ondan sonra sürükleyin. So by then you'll have your dialogue track. So to hear it all, if you want to play it through your software, you just try and drag your frame to the very end, because that way it will just play it through. Evet, daha sonra ise frame'lerinizi en sonuna kadar uzatıyorsunuz. So, and that way, if you play it
Where is that wand? Oh, where? You know, and if you say, oh, this is too long, like I'm finishing at, say, frame 50, then you just drag it to frame 50 and it will just play to that frame. Where is that wand? Where is that wand? So Evet, burada aşağıdaki frame'inizi nereye kadar uzatırsanız ses dosyası oraya kadar devam edecek. Yani 50. frame'e kadar çekerseniz ses dosyası 50. frame'de nereye karşılık geliyorsa oraya kadar devam edecek, sonra kesilecek. is that clear to Bu kısım everybody? anlaşılır mı herkes için? Ben bir şey sormak istiyorum. Klip Stüdyo'da çalışıyorum da Hı hı. her iki dosyayı da sayfaya getirdim. Timeline'a ekledim. Fakat play tuşuna bastığım zaman ses gelmiyor. Neden olabilir acaba? Bilginiz var mı? She asks, she's working on Clip Studio. Okay. She uploaded the files, Mhm. but when she plays, she can't hear it. She asks, what might be the reason? Okay, so one reason could be either, again, expanding the frame, so you have like a single long frame for the whole sound, or for like a selected sound. Because if you just have like a frame that ends like here, you might not be able to hear everything because if the dialogue is further along. But also it could be file format. So you might want to change it from MP3 to a WAV. Maybe that could be what the software might prefer. Okay. Yani iki sebep olabilir. Birincisi, aşağıdaki frame'i eğer tek bir frame'i tutup uzatmadıysan o zaman frame hızlı bittiği için ses de orada kesiliyor ve duymuyor olabilirsin. Bir diğer kısım ise ses dosyasının formatı ile ilgili olabilir. Mesela senin çalıştığın yazılım belki WAV formatını tercih ediyordur. O zaman MP3 formatı WAV'a çevirmen gerekebilir. Onu nasıl çevirdiğimiz konusunda bir fikrim yok. Yani çünkü ilk seçenek olamaz. Her şeyi ayarladım. Ama do you know how to Bence ben de aynı sıkıntı yaşıyorum seninle Özge. Hani kamerayı eklediğimizde de çalışmamıştı. Sonra Fatih ikisini birleştirmişti ya. Onun gibi bir şey yapınca belki çalıyordur ses. Ama bilmiyorum. Bulamadım ben de daha. Ona bakıyorum. Okay. So they are trying to figure out how will it work. We can continue. Yeah, I don't know how to animate in Clip Studio Paint, so Okay. yeah. Okay, we can continue. Okay. If they can't solve this problem, maybe later they can write their questions to you also. I think I have this software on a different computer, so I can try and figure it out if it works on my copy. But yeah, it could be just a case of a file format, or maybe just something not being enabled. Okay. Maybe like the sound being switched off. You can switch off the sound as well. Evet. Benim diğer bilgisayarımda Clip Studio programı var. Ben de oradan deneyip hani benzer bir sorunla karşılaşıyor muyum? Karşılaşıyorsam nasıl çözebilirim? Üzerine odaklanıp size daha sonra bu konuyla ilgili bilgi verebilirim. Can I ask something? Well, actually, I came to the class late due to my exam, but Nice. how we can put this sound on this program? I mean, how we can add it to so timeline? In TV Paint, you will hold on, I'll create a new file because I think it's easier because it shows. So
Bu arada Seher derse geç kalmış, sınavı varmış ve ses dosyasının içeri nasıl eklediğini anlayamadım. Tekrar eder misin diyor. Fatih size tekrardan gösterecek ses dosyasını nasıl ekleyeceğimizi. So in TV Paint, if you you might have it hidden. So if you go to your timeline and try and get the two arrows, like the up and down arrows, like here, and then you drag it down, and that should reveal load sound. And with that, you just press that, find your sound file, and then open it, and you should be able to get the whole sound file up. Oh, thank you. No worries. Yes, I get it. No problem. Evet, ses dosyasının nasıl tekrar yükleneceğini gösterdi Patricia. So yeah, with rough animator, it'll be the same. You'll just I checked it this morning. So you go into like file and then import sound, and it will import you again the sound file, and you'll have to do it the same. So you'll have to expand, like say your background layer, so you'll be able to play through the whole clip basically, or through like a selected sound. Evet. Rough Animator'da da bu aynı şekilde oluyor. Bu sabah onu denedim nasıl oluyor diye. Aynı bu şekilde dosyayı içeri atıyorsunuz ve daha sonra frame'i uzatmanız gerekiyor dosyayı duyabilmeniz için. Yeah, I hope that makes sense. If people have questions about that, we can go through it as well. Ya, umarım bu kısım sizler için anlaşılırdır. Sorunuz varsa bu kısımla ilgili üzerinden geçebiliriz. With lip sync, the annoying thing is when you scrub, it just gets very repetitive and gets a little bit in your ears. Evet, yani bu lip sync ile ilgili biraz sinir bozucu olan şey, bunun üzerinden frame geçtiğinizde böyle çok tekrar eden takılan bir ses duyuyorsunuz. Bu da birazcık rahatsız edici olabiliyor. So if we just say, let's take the 60 frames. Yeah, let's keep it to the 50. So we'll just go through what is that wand. Evet, burada 50 frame'e kadar uzatıyorum ve 50 frame'e kadar olan kısmına bakacağım. So it'll be a bit, easier. And like the dialogue is really nice, and she speaks clearly, so it's not, because you can get, like with English, you can get very heavy accents, and sometimes they're difficult to understand. So bazen yani aksan çok ağır olabiliyor, anlaşılması zor olabiliyor. So if we make a makeshift head, because we're just focusing on the mouth and maybe the chin, so if she does any like a bigger mouth movement, we'll just move the chin as well down. Evet, yani burada sadece ağız hareketine odaklanacağım. Belki birazcık da çeneye, büyük bir ağız hareketinde çene de aşağı doğru düşecektir çünkü. So if we have just a rough idea, again, usually you'd have the whole scene animated already. So you have the head turns done and all the acting for the character. And then you're just putting the mouth at the end and listening to the letters and the sounds that she's making. Evet, burada tüm kafanın animasyonu var ve daha sonra dudak animasyonu üzerine eklenecek. So when you're scrubbing through, you're just listening out. So it is a lot of like repeated sounds and going through the same frames basically.
Evet, şimdi burada ses dosyasının üzerinden frame geçtiğimde buraya kadar, yani 15. frame'e kadar tekrar eden bir ses duyuyorum. So if we have a neutral mouth for the first 18 frames, and on 19 you can hear that she's going where. Evet, 19. frame'e kadar nötr bir ağız var burada. So you know, definitely if you're unsure of like the sound, it's just good to like scrub through some of it again and again just to get the like make sure you're getting the letters and like you're understanding the sounds that the character is making. Evet, yani burada emin olamadığınız zaman tekrar ses dosyasının üzerine frame gidin ve ağzın hangi hareketi yapmış olabileceğine bakın. So, and now comes your own mouth into this action, because usually you will, I try to emulate what she says and think about the mouth shape that she's doing. So she's going, where? So, but like you don't hear the she goes, where? So you'll open it. Burada kendi ağzınızla da bu sesi test edin. Mesela buraya kadar geliyor, sonra where diyor. Where derken ağzı açılacak genişleyerek. And then it goes into where. So it opens the mouth into ve burada where olacak daha sonra. Yani ağız biraz daha açılacak. So and again, don't be afraid to you know, change up the mouth shapes if you feel like, actually, hang on, we need to maybe adjust to accommodate like the first accent for it. Eğer burada emin olamazsanız dudak aksiyonunun doğru olup olmadığından, yani her zaman tekrar üzerinden geçip düzeltme yapabilirsiniz. Yapın ve test edin sonra. Ağzınız da o şekilde mi hareket ederdi? So here we have the where, and I cushioned the air, so it opens and then it kind of cushions at the end. What does cushion mean? So it's like it softens and like kind of I added that to extend the where sound. So it's not just where, but it's where and then to add how she's going basically with the word. Okay. Yani burada ağız açılıyor. Daha sonra hani böyle pat diye biten bir şey değil ama biraz uzayan bir şey. Where diye orada biraz kalıyor. So where, and then you can drag it, and then you have the is. So you can basically use the same mouth if you don't have any different mouth shapes, because like for example in rigged animation you don't draw anything, you have already pre-made shapes, so you have to either adjust them or you know, move them about a little bit, or just stick with the same shape as you have, and just work with what you know, work with it. What kind of animation is that? Rigged, so when it's like 2D, but it's they're like puppets basically. So you don't draw, everything is already done for you.
It's kind of like a mix of 2D and 3D. So you just have everything is like basically the computer animates for you. Eğer rigged animasyon yapıyorsanız yani bu 3D ve 2D karışım bir animasyon oluyor. Her şey zaten bilgisayar programı tarafından çizilmiş oluyor. Sizin onları sadece doğru yere oturtmanız kalıyor. So she's going where E. So we'll move the mouth up for the E and then S. Evet, burada ağız birazcık yukarı doğru hareket edecek. Çünkü ve dedikten sonra i diyecek ve i de biraz daha yukarı doğru çıkıyor ağız. So E, S. So then we'll close the mouth. S diyecek ve burada ağız kapanacak. So it's good to have like tongue and teeth indication. So where you can add like ve burada dil ve ağızı da birazcık ekleyeceğiz işin içerisine. so you can, and then is that so you can just hold the S, the th sound. Evet, burada ıs'tan sonra that gelecek. Bu sound'u, sesini biraz tutabiliriz burada. Where is that? So Where is that diyeceğiz tüm cümlede toplamda. So you listen to how how long the sounds last. Evet, buradan seslerin ne kadar sürdüğünü dinlemeniz gerekiyor, dinliyorsunuz. So it holds a bit longer. Biraz daha uzun sürüyor burada şu an yaptığımız yerde ses. Of course, definitely do reuse your drawings for like the mouth to like if you want to have if you want to save on time, so don't be afraid to cheat a little bit. Evet, yani burada biraz daha hani sesleri, ağız hareketini uzun tutabiliriz zaman konusunda tasarruf sağlamak için. And again, you can also alter the shape a little bit. Burada şekli birazcık değiştirebiliriz. So you can make it so where is that? And then we go into one. Where is that dedik. Şimdi one diyoruz. So one is like this. So you have
the w sound. So it'll be like a closed and then, you know, big and then d. You'll try and do a closed mouth, basically. Evet, want diyoruz. Burada want derken önce kapalı bir ağız, daha sonra açılacak şekilde gösterdiğim gibi ve daha sonra yeniden kapanacak birazcık. I have a question. I realized that during when there's spaces between the words, you just have to. Yeah, I do that. You just have to continue the last letters pose of the mouth, and I think that's not working really well. Do you have any suggestions on that? So you mean like holding the previous mouth shape to the next? Yeah. Actually, I just need to, the frames between words, when the character doesn't say anything. Okay, so usually if it's like a really long pause, you can just close the mouth. But if they talk, if they have a lot of talking, you can hold, if it's like here, he's going, is that one. So if it's just a case of like 2 frames, you can just hold the the last letter of the word. But like if you have a lot, so if it's like more than that, you can just, close it entirely and then start afresh from a closed mouth. But if you feel like here is not working, and if you say like, actually it's too big, you can actually start preparing the mouth for the next letter if you feel like that's what needs to happen. So you can, I don't know if that's making sense. Yeah, for example, in here, when you say H, your mouth gets the shape of the Y, like somewhat that letter. Yeah, I get it. Yeah, thank you. Yeah, no worries. So sometimes don't read the letters too literally. So like when I was fixing lip sync, people were using the V sound for W. So like in German, like for water, they would use like for like Wasser. So it's good to just listen to how it's pronounced sometimes, rather than look at the words and go, well, this is a H. Because if you don't hear the H, it's, you don't have to use it. I think that's, I don't know if I'm making sense right now. But it's basically just listen in and don't use like all the letters that are in the dialogue if you don't hear them clearly. Okay. I think that's what I would Yani Deniz, senin sonunu takip edemedim. Biraz dikkatim dağıldı. O kısmı sen çevirirsin. Son kısımda ise Patricia, yani dinlediğinizde bir sesi böyle çok belirgin olmayan sesleri es geçip daha belirgin olanları yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz dedi. Deniz, sen ne sormuştun? So yeah, but if you have any questions, definitely like keep asking, or if you have any like after class, definitely again just send them to me. Evet, sorunuz. Evet Deniz. Sorunuz varsa söyleyin, sınıf sonrasında da söyleyebilirsiniz dedi. Benim sorum dedim ki mesela 2 kelime arasında bir boşluk, hiçbir şey söylemiyorken ne yapabiliriz dedim. Dedi ki 2 kare gibi kısa bir süreyse önceki harfin son dudak pozunu o 2 kare boyunca sürdürebilirsin, ama çok daha uzunsa genellikle ağzı kapatabilirsin ya da mesela bir sonraki kelimede başlayacak harfi hazırlayabilirsin dedi. Teşekkürler. Okay, Patricia, it's last 10 minutes, by the way. See,
I went off explaining things. But, you know, if you want to continue practicing, I think it is just a case of listening in and scrubbing through and hear what she's saying rather than sticking to the letters like completely. Evet, yani burada tek tek harflere ve hangi harfin hangi ağız hareketine denk geldiğine odaklanmak yerine ses dosyasının üzerinden frame tekrar geçin ve de oradaki sesi duyarak ağız hareketinin nasıl olabileceğini algılamayı, hissetmeye çalışın. So Can I ask you something? course. On the presentation, you mentioned that like for the syncing the audio two frame, do we use this two frame rule in here or? You can. So like if I play this as it is, so this is synced to the sounds as they are. So you can. Where is that one? Where is that one? So you can probably like change it around. Like if you shuffle it 2 frames longer, and then like make sure at the end you expand so you make it matches to the end. Where is that one? Where is that one? So if I synced it like with more maybe mouth shapes and in between it, it kind of like, especially like at the end, the wand, it slots better when it's earlier. That one, that one, that. So that's like the thing. Sometimes it works and sometimes it doesn't. It just, again, depends on how much dialogue you have. And, you know, if the dialogue starts early on, you don't want to delete, say, like an important mouth shape that's starting your indication of the word that you're trying to animate. So Evet Mina, burada şey sordun sanırım, hani aksan çok ağırsa 1 saniye tutabiliriz, bir kare tutabiliriz 2 kare yerine. Onu burada yaptık mı diye sordun, değil mi? Evet, hani sunumda hem 2 kare önceye alma ya da 1 kare uzatma gibi şeylerden bahsetmişti. Onu burada kullandık mı dedim. Aslında ilk başta kullanmamıştı. Hani 2 kare önüne çekip ama istersek kullanabiliriz. Ama kullanacağın zaman da mutlaka sonlara doğru uzatmayı ve in between eklemeyi unutma. O zaman çok da anlaşılır olur dedi. Ama şu an tam zaten şeyle sync, yani eş zamanlı olmadığı için ağızla ses tam göremedik ama çalışırsak olur dedi. Daha uzun konuşmalarda daha uygun gözüküyor dedi. Teşekkürler. So, you know, you can always go back on your already animated lip sync and just check that everything is matching. So here I'd probably animate a bit more. Evet, daima geri doğru dönüp lip sync doğru olmuş mu, sesle uyumlu gidiyor mu, bunu kontrol edin. Şu an baktığımda şu kısımda biraz daha animasyon eklemem gerektiğini düşünüyorum. So sometimes, you know, like I said, you might need the mouth shape for like a single frame because maybe it's going very quickly to the next letter. So bazen bu ağzın herhangi bir hareketi diğer harekete çok hızlı geçiş oluyor. Burada bunları kısa tutmamız gerekiyor. So it jumps really quickly. We can always
adjust. So the you can start high up and then it drops. Mesela burada çok hızlı bir geçiş var. Burada biraz düzenleme yapabiliriz. Bunun Is that üzerinde. wall? Where is that wall? Where is that wall? So yeah, you sometimes have to just play around. Depends how it fits. Evet, biraz üzerinde oynayarak oturup oturmadığına bakabiliriz. And yeah, you might just want to nudge even by like a single frame. So if, for example, if the beginning is synced well and you're like, okay, this is working, and nudging it forward 2 frames is making it too fast, you can just adjust like the next ones, because maybe, you know, from here, it's better if you have the frame that's in between, like the kind of frame that's preparing for the A sound. You can have it on a single frame, so it jumps into the E, and then it's faster a little bit on the rest of the lip sync. Partiza, I can't follow this part. Can you repeat that, please? Okay, sorry. So sometimes, you know, you don't have to adjust the timeline for like the whole lip sync. So you can say if the beginning part is synced okay, you can just move maybe the back end, or maybe just one part of it forward. So for example, here I've made this frame on a 1 and I extended this one to 4 frames. So now all this lip sync is 1 frame faster, but it's falling into the dialogue better. Evet. Yani bazen bu mesela başında iki kısmı değil, ortasında bir yerlerde düzenleme yapmamız gerekebilir. Mesela ben burada bir tanesini 4 kare tutmuşum, diğerini 1 kareye tutmuşum. Bunu hani tekrar üzerinden geçip düzenleyebilirim, ya da buradaki yaptığım uzatmalara göre sonunda nasıl yetişiyor mu lip sync, buna yetişmiyor mu, buna bakabilirim. Our time is over, by the way. Okay. We can sum it up. So I hope that was somewhat clear. I'm sorry if it was a bit all over the place. Lip sync is, you know, with it, just make sure you listen to what the person is saying, rather than, you know, being really focused on like the sentence where you have like every single letter. Just focus on what they're pronouncing and listen into that, rather than making sure you have every letter animated. Hı hı. Yani bu kısımla ilgili şunu söyleyebilirim. Tek tek her harfin animasyonunun yapılıp yapılmadığına odaklanmaktansa sesleri dinleyin. Kelimeler hangi seslerden oluşuyor ve hangi sesi uygularsam bu kelimenin hissi karşı tarafa geçer. Buna odaklı kalın. And yeah, you know, just if you're just making like test animation, like here where you don't have general head movement, you know, you can mess around with the timing a little bit, see how, you know, the mouth shapes fit, because sometimes maybe moving 1 frame forward will be able to fit all the mouths with the dialogue better, so it sounds like it's on time. Evet, biraz timingle de oynayabilirsiniz burada. Mesela bir frame ileri taşıdığınızda hani yapmış olduğunuz lip sync'i belki sesle daha iyi oturacak. Hani böyle ileri geri kaydırarak da kontrollerinizi sağlayabilirsiniz.
But you know, if you have any questions that you might have not been explained properly, let me know, and I'll try and maybe I'll make a decent reply trying to explain it. But don't think about it too hard. Just go with what's being said and just make your mouth shapes, and use the templates that you can find on like the internet or from the presentation to help you with creating the mouths for the letters. Evet, bir sorunuz olursa yine bunları bana yazın ve çok fazla hani hangi harf, hangi ses diye böyle kendinizi kasmak yerine daha böyle genel olarak nasıl bu sesi ifade edebilirim ağızda şeklinde odaklanabilirsiniz. Thank you very much. No worries. Thank you. Hope to see you next week. Yeah. Have a nice weekend. Can I ask one last thing? Of course. Can you share the website that you mentioned, like 11-second Yes. lip sync animation? Do you want me to put it into chat, or Yeah, that would I be can great. put it into presentation as well? So Okay, it doesn't matter how you feel. Okay. It's okay. Both Thank will you. be great. Sure. So let me just. The website is really nice. It's good to just have a look as well on like other people's creation, and even having a go yourself, because it's usually, I think it's like small clips from films, so it's fun to have a mess around, even if you just want to take it as exercise. I think it's a good like source of inspiration if you Thank want. you. No worries. Thank you very much. Evet, bir web sitesinden bahsetmiştik hadise 11 saniye dudak animasyonu ile ilgili. O web sitesini paylaştı. Onu web sitesinde chatten alıp onu da inceleyebilirsiniz. 15 dakika aramız var. 40 geçe İzobel'in dersiyle devam edeceğiz.